re tswela pele ka program ya rena na kwa rena ke bona gore nyaka go thoma gore ya makutswana ka phefong. Then now re tlo kgopela moroka e le go our honorable chairman Tate re Kurishi Mphahlele ke ngwato wa mazwi atle a wokolelwe yo e tloga e le morwagwe bana ba kgoši. Bjalo ke tlo kgopela gore ka tlhompho e kgolo ragadi tla o tlo gole malala a kwaetše ke moka ge ba etla ke tlo no le fahla gape ba gešo re no emang ka maoto ba tle ba ilalo ganyane ke moka ya ba mo mabulena wa goroga go tla go lahlela hlwa re le go nyana kgoši Malekutu Mphahlele. Ke a kgopela beng ba fighters ke a le tshepa ka moo, ke a le tshepa ragadi ke kgopela le batamele ke tla le botša ge le tlo ema. All right, fighters. Raleboga fighters. Amen. Ke a le dumedisha mo leine le matla la Morena Jesu. Amen. Wa eme mo ke ragadi ya Moshe wa tseba go Moshe go tloga bonyane. Ke mmitša Moshe ke ka buti. Ke tlilo reta sereto sa gabo sa Mtawi. Sa leina la gago la Kabuti. Ere ke Kabuti ke makabolane ke tata go motshara. Ba re ga ngatolegele a shogela. Ke motho wa bontsomolele wa magola bošego. Ba re nkile a gola kudu a ba feta le ba ga mmatšhatša ba feta. Iu ke motho wa bo ka bodisekokotla. Ke motho wa bo ka bodisekokotla. Wa bo kgabala mabele sa makwana boteng. Iu Ragadi re a leboga le ge di sa lebogwe o ba no kola baroka o ba no tšea bogodimo jwalo re a leboga. Ke kgopela re emeng ka maoto moroka goroga chairman le mohumagadi. Ke kgopela le gorogeng Dipelo di robegile memoya e dubegile empa Jehova re tshepile wena. all right re ka dula fase ba gešo ke a leboga. Good morning, Abshen, Dumelang, Machero. Where should I start? I'm starting with the program director, Mohammed Reddy. Thank you very, very, very much, Moroga Roga, for handling this important
important occasion of my son in a professional fashion like you are doing now. And secondly, my wife, Slowadi, Mphahlele, thank you very much for looking after my boy since the age of 12, because his biological mother passed on. He was 12 years old when my wife, Sulogadi, took over. There were 3 boys. Was Moshe first one, Paradise second one, and Letabo third one. Khoshiaga Malagudu, Mphahlele, thank you very much. We are here because this land, I was given by this man. This man gave us the land to build this village. Thank you very much, Malgudu. Le mamawe, Mahlaku, Abauba, le Bogakuru, Panaba Hosh. Escava na fela, literally Pelig Mergolu Yamo Woods. And Barudi, Agarba Rudi, my brother Gimurudi. Marage Monaga Wenimurudi. Luanagan Rawara, Agirimurudi Agimij. Lena Mbija Richaman. Bijana War. Murujaga is tall. Muruja's taller, Ligaragara. Thank you very much for supporting us. Mokhalabu, we come from far away. They know me, I know him. Thank you very much for your support. Mshabi, if I was a young like you, I told my son, when he joined you, he asked me, he said, Dad, if I join EFF, what will you do? I said, I'll support you, my son. I said, if I was young like you, I'll also join EFF. Because it's a relevant party currently. But I'm too old. I mean, to teach all dog new trick is gonna be difficult. I'm too old. You, my son, you are welcome to join EFF. As Morgan alluded, the Danswara Lagari, the not royal interview, but interview us all the time. The one I said, no, well, as Huags, I guess I'll go to Shigawell as Hual in Swarele. Mushimanaga Awula office. Actually, I have a reg. Mara Awaya, as I have a reg, you are like consulting ya office ya EFF. They come in and out. How? Wara. Well, when I was at Meragua, Marmusmo, one about what you did, what, what shall I do anyway? Is my son.
Before the vendor one miracle, you know, welcome. Thank you very much, Mushavi, and your party, and Floyd, and everybody, and Secretary General, Tlamin. My Tlamin, who Marshall, Marshall Tlamin. I know him from the faces on the TV, but I never met him. I met him the first time in Gauteng last week. He seems to be a good gentleman. And EFF, the support of EFF and the friends of my son, thank you very much for coming here. Baroga Football Club and the supporters, thank you very much for supporting this occasion, and everybody who's not attached to this both entity, Baroga and EFF, who are not attached, like Mr. Nguna was standing here. Thank you very much, but he's attached to me because he's working with me all the time. I'm going to summarize my life with this boy. Moshe Mphahlele. When he was born, this boy, I took him to my father. My father was still alive at our village in Malakapani, Mphahlele. He was still very, very young. Omutsibisha babaka. Baba o le mmona a bona moshimane wa hlogo e kgolo a re motaweng wo ke motaweng a re wo ke motaweng. I didn't know what he mean or ke motaweng now. I thought nna ke nna motaweng. This boy grew up well under my care, and my wife here, and we looked after him so much. That's why he even went to do the matric at the college. By that time, it was not fashionable to go to the college to do matric by that time. And it did a lot of subject. When he read matric, when I checked the result, there's a 12 subject on a statement. I said, Mara, how can you do so many subjects? Because if you've done a 7 subject, maybe you could have obtained the distinction of all the subjects. Now you got only 2 distinctions instead of having all the distinction. Don't you think you are wasting your time by enrolling on all the subjects? Arbaba, Kenya got one to Kenya got one to one. That was his answer. Fine. And then my boy joined the politics, of which I'm also part of the politics. No one is without the politics. Even our pastor
He's praying for the good. Last night when he preached, he said he praying for the good leader to emerge for our country. This is not my word, I'm quoting him. Close quote. This boy of mine, when I started Baroka FC, he was part of it. He was part of Baroka FC. He traveled with us all over until EFF took him over from me. Because he couldn't play football. He couldn't play football. He was just spectator like myself. With his energy, he liked to participate. That's why he went to EFF, I suppose. And I love him so much. It's my flesh and blood. And when I hear that is no more, I was sitting alone here in the office because I work until late. When everybody went home and sleeping, then I go home. Because if I'm not here, people come here, they want the accommodation, some they want the information, so that I can assist there and there. Then I hear those news. I even forgot to close my office. I rush home to my wife to tell him that our son is no more. We are heartbroken. But with this type of support, I feel very much strong. Mphahlele. I'm sure ngeke hlokofetse nga o se gona moshabi. Sure. Nga o se gona. Mphahlele. Go bona this is love. Because nobody's going to pay you any cent. We are privileged. We are privileged to have you all here. Previous speaker, I know, Uwelejika statue. You know this hall. I didn't build this hall for Moshe. I didn't build it for you. I was saying I'm building press conference hall for the club and the community at large so that they can have their event here. But my son has opened it. It's not complete, you can see. Maybe some of you come with a good donation to make it even much beauty. This hall will be called after my son's name. Will be called Moshe Mphahlele's Hall. Kamshat. I'm not a spokesperson, Sakamshat, but I fight for Mshat work. I fight for Hoshiak, Malkutu. Kimurishije ken dwanaga di boy. Vegimisha skolong kwa Pretoria kwa. Mutroba skolong mujag mishagagai. Muregala malegare mutsele. Ndwanaga. Maragi Hoshiaka because Kemagesi tulo sa sulujiyo. Maroto ulsumos tulo sa kontwana agangar. Egenyaga cold drink ya Roma. Kontwana da on pega la cold drink.
Mara o dutse setulong sa bogoši, ke a go hlompha. Something which puzzled me. Ke mmoditše le ena Malekutu, but something puzzled me. Go ka tsena ka mošate ga Mphahlele, o ka se bone gore ke ka mošate. Mara surprisingly, dikontri di tsamaya ka mo gare ga metse ka mo. Mara ga se ka mošate. Because this land, le bua kgomo ke ga Mphahlele, is our fatherland. CN Mphahlele went give this land to the municipality. A tliša tlhabollogo mo ga Mphahlele. A sa re gore masepala o telele Mphahlele. Mara now we surprisingly, masepala wa gona owe. A sa bona Mphahlele is something. Patela Mphahlele. Mphahlele mfile naga. Ba nyaka go bakisha Mphahlele ba naga ke a bona. Ga ba išitše Mphahlele sekontiri ka mošate. Ba iša sekontiri go di friend tša bona le di. I don't want to talk too much because my wife is here. It hurt us. It hurt us because re ba beile mola batho bane ma. Ha ba di peya. Now they are saving their own interest. Ke a ba botsa ke re na le funeral here today. Re gopela le re fe escort. Re ba ngwala lengwalo. But you must pay. Ke re patela eng jwale? Re patela ka re yo for. We pay you already. Why should we pay now? Because we pay you already. Or first service. You uswanjuri or fe yona ya tsela ya go re escort gore o eme mo la batho ba gone feta se ka ra disturb ba ke di traffic. Must we pay? I say no, we won't pay. Rula le ma traffic ya lona. Ka re ke tla founela ba na le security company na le diphuti. It's one of our best security company here. Ba na le mabonana a bye. Ka founela Mphahlele. I'm sure if it's at that, ka founela Mphahlele ke tlo go bona ne mabonyana banya. Tlisha mabonyana ga go tla rete pele. O promise o tla di romela. And I'm so grateful for city of Johannesburg. It used to be world-class city, normal, because the whole lot of bomb kamo, the tlajagona di no tuncha sepela mo, wa re khaseka fase dia tuncha o dia. It used to be world-class city. Well, I was still there. Well, I was still working there, providing service to them. It was world-class city. Now no more. But someone must restore it. I'm so grateful for the city of Johannesburg Metro to be here. And the city of Johannesburg, don't call that place municipality. Square municipality. Because you will find no service at all. You will be disappointed. I hope I'm not going to be a target like my son when you talk the truth. Because I can a bodyguard, I can a privilege, I work alone. Morgan Mamila, my young brother and coach, who's a winner out over? Uno say, who's a winner out over? And then, with a very gallant office,
We want, this team must go back. In the PSL, there's no team, in now only this, what we have. In the entire league, entire country. Sometimes, but fish. I'm sure we go Pulugwani. Ingasi di jing. Kita bagi sebil masbal. Kita bagi toy dola masbal come build me a house, build me a stadium. Maragarga saga arne masbal. Renewal mushad. Mushado ne land. Mushado na land. Urfile land. We do what we can do. This boy of mine, Nalukurishi Junior Mon, you can see how handsome he is. Lena was like him when I was young. Why's the laughing story? Why are you laughing? Can't think level now. Bana ba Moshe. Le msadi Amos. Really commitment as a family. I know my son wanted to marry you. He told me so many times, and me and my wife. Kinyagonyala, revia date. Avia did that change. Avia did that change. Really commitment or Redomunyala wanole abangwe jarena. Yakamutawe. Raoul Shabanava Bataola. Mia Mimo, Bana, Mosa Baligana Levana Vanava. All our tabo, the tabo, Melizimo, the tabo can stand up for. You see, that boy would live up at the Pampas. That boy, the tabo, up at the Pampas. Musalu Amulish, Amisha Crash, Amisha Skolo, Avaya caught Musalu because Utlemas is Mphahlele. Utlemas actually say name ya biological father. Because Mawela Nyalagam Naumu. Utlemas say name ya biological father. Then a Rabagamuga Mphahlele, Gasvele Fanje Pedigam. Are top thing one. Rama topped legally. Horebe Mphahlele. Ahono get all the privileges to Mphahlele. Everything. And Musadu unibagawole ban. Ane jalas. Baba Masadu go mutishia was banababan. Bane jalas. I was a naga, Banyaga Munna. Banyaga Babo, now we know overstep dead. Have a wall about my little leg and a little shewam. I was a step dead. I was a step dead. But you're not my father. Angrabaouch. Joel Musadu. Uneva Navaga by 4. 2 beautiful boys and 2 beautiful girls. Kamutala Lavabi, the back. Kavakamusha Lugo Kamufa Parcel. By 7. And over who she? And she still look young. We're not living in Uganda now. I got young one. Come on, Kulumutu. But because God Musaraga was it's still okay. Julius, but Usonja will share Banava. We are going back to square one.
a re nagana re ikhuditše go reka di-pampers le di-milk tše tša bana Moshe o re šiile bothata ke jo. We must go back to the square. We are back to square one. As a Modimo, as you said, Muruti. But we are not going to please enemy. We are going to make sure that Mphahlele, Kurushi, le Khalaji, Kurushi Junior. You must call him Kurushi Junior. Well, I'm still alive, Inger. Itawa Kurushi Mola get Logofich. For now, get Kurushi Junior. Anger mama. Anger mama. Lomdana lo. Anger wa kuluma wen. Igama lakhe uKurushi Junior. Ungathi Kurushi. Wathi umama ka Kurushi. Umama ka Kurushi Junior. When I pass on, then it's our Kurish. And ukhuluma sizulu mara umunati kambe kasipedi umunati kasipedi mamawe wasipedi kyamuza it's not every Zulu can speak other languages. Most Zulu ko rubula sipedi ba khuluma sinto wena man khuluma Marino Obola Spady, Lemurodia Obola Spady, and she's so kind, she's so soft, she's so nice, you know. Akuzuru Moshe was on the Khale. Because what about Muchela go out in I'm sure Musadagale now you want to say something. Oh, she says she's not ready. Program director, have a nice break. Thank you. Well said. Fighters, fighters, fighters. All right, fighters. Long live the spirit of Moshe, long live. Long live the undying spirit of fighter Moshe, long live. Amanda. Lawana ngaba president dalen. Radia Yuanga. Hey, gape. Radia solungwisha bosi. Hey, khani mshabile kwa soba. Hey, ke be ke sa le mo gore go dia soba responder soba ka mogo. Re a leboga ke kwele chairman ya tsopola ntha ye nngwe mo moroka ore fighter Dlamini o so. Na ke nya go bolela tshedintsi. Fighter Dlamini, fighter Gadi. Ayolo obana Dr. Honorable Julius akenya go bolela. O khona to order le ge di kunu pijeri le so. O buditse motho akenya go bolela ke marar no is not parliamentary or di kunu pija gago tsa ba kana di suka. Wa bana.
Yeah, you know, I know bo fighter, honorable Shivambu. O don't know grill like I'm I get lead. I yellow, no grill. No, look at it like president. Rolla something different. Oh, go to yellow or Ushula Fallow Pelocamuka. Herata. Kurwazwa kilega shoki this other journalist. Yena akere na di journalist re kushara ba phala tsa pele. Ge ba no fihla tla bona president show. Akana make even now the first one ke mohlabanga interview gore no ba bone ka nna gore ge ba ro you are the best journalist ke ge batho ba ka taba e ka tla ka wena. Ala ga approach a president o kuisha gore aye ke topa ya makhura mo ya go nona. President ur we just arrived, man. Relax. Fela pelwang. Hey, yeah. Ke be ke sa ba botsa president mo ke re rile ge re tšea Telkom knockout ka 2018-2019. The first person in this country o a go kwa bohloko ebile president ya EFF. O bile the first one. Oh, babelo. From now on, Mushabi, you are no longer Orlando Pirates fan, but Baroka FC fan. Now, Kibule like a capacity film rock as a CEO. Yes. Bagishung, Bamatawing, Kinako, Yawa Retler Honengo, Teora, Kimakari Felericing, but before that, jalo ka ge re tseba gore go na le ba shumile go le bona ge a re tocha ka mo baroka le AMR mroka ga e tampa ja di vene a ya go campaign le di feta le kua tseleng kua e brandile EFF o sa bone le gore ke a gago ba brandile bialo re tlo gopela gore ba City of Johannesburg e be bona batlang go tla go gabagabetša ka mokgwa se bona from there fighters le lena le leng ka kwa tenteng e le tšhweu le lena le leng ka montle ke tlo gopela gore le ben ready ka mokgwa ka go kgonagala then le tlo tliša matla a mangwe yes le tlo tliša matla a mangwe ge bo president ba tlotla then before ke tlotla go lena ba City of Johannesburg ge ka ba le ready re na le monga rena mo mabu ngwato o gona kgoši Malekutu Mphahlele na pile le yena o tlo bokolelwa o tlo galatlhegetse kudu o moroka na chairman nka se re ke ntwana ga ona ke kgoši ya kgoši ya o tlo nkga kgomo wena moroka ya re tšhaiša mo dikgati di go emetše ke gopela gore re emeng ka maoto bana ba kgoši go goroge mo mabu tla o la tše dihlokwa ngwana kgoši tla o gabagabetše tlankeno mofarafareng kgoši ya e sepele noši e ba le bakgomana le dikgadi ha lipi rimile o neya buroka gilala kimutepile da atea lirato halipirimile bona ba kgoši ntumeleleng ke le dumedišeng ka moka go lena ke re baroka
ka tumedišo ya segagešo re no fela re re kgotso a ebe le lena ge re ya kua mangwalong a makgetho re lebelela Deuteronomio 32:39 ge no re ke nna modimo lekgo le bophelo di dirile ke nna jwale ngwato wa mmazwi nxae ngwanešo masa tla sa modimo tla thiba mo go thibilwego go thibollogilego a ke madume a mabotse a go fologa ka mafateng a matelele ntlopuleng mošate ga Mphahlele mo kgoši e lego ngwato a hlabirwa a moloto o latela magoši a Mphahlele a kileng a ba gona ka segaga bo rena ge kgoši ema re thetša gore re a ihlogotla re re ke sepharara sa manganatla metula metsi a pula segwagwa se isile sa lla mapagane mogodi ga Mphahlele ke ngwato ke setlogolo sa tšate ba rego ba tšate ge ba elwa ba tekola ka theko a lerumo ke seboba sa mohlaka ke yena ngwana wa go tswala ke mahlakwa ba uba namane e tšwa go maroteng a re tle re kweng ditaba ge di itla ka beng ba tšona ge e le ba ga Mphahlele ngwato wa mmazwi bošego le mosegare ke ngwana wa rena re lla le yena tobe Mphahlele o le bofa ngwato mosepediši wa modiro ba bina diphoofolo ka moka le hono go wela mogapo mogolo dithaga di le bošogošogo ngwato a hlabirwa moloto wa bosepharara sa manganatla metlela metsi a pula mabuše ba re go segoga sekile sa lla mapaganeng kua mogodi a go mampa le tswaleng ge re tloga re ya botlogolong ngwana o tswa botlogolong ke setlogolo sa marota a mahwibidu ba mapshikološa a matswaka le mabu theledi ya marota ba re theledi ka borwa o tšo senya ke masenyeletše a magadi a batho ge kgoši sekukune wa meriri ya dithoro ge ba mohlaolosa ba bašweu ba ile ba re o buša go fihla kae a re ke thoma ka lekwe ka lebepe ke fetša ka lekwe ka mantšu a mangwe re godimodimo the old Transvaal mo go na go le di-province tše dintšintši the old Transvaal ke yone e re bolang ka yone goroga ba fetše yona mantšu a dithobošo tate a ke go leboge Mphahlele sa mathomo ke tamiše go ba e le gona go leboga mosepediši wa lenaneo le la mahloko ke boe ke iše madume a ka a go ikgona senkgo go ngwato le mokgekolo wa gabo ke boe ke tamiše baruti ba ba ka go ba fa ba diphuthego tše di fapanego ke teletše madume go moruti wa phuthego e teletšego karolo e pele ke boe ke tamiše boetapele jwa EFF go ya le ka tatelano ya bona ke re mošabi tameng ngwana kgoši le ba letlilego le bona ke boe ke tamiše baeng ba kgole le kgauswi ke tamiše setšhaba sa ga Mphahlele
le ditšhaba tšeo re ya galenago le tšona di ile ge di kwa mogolokwane tšatši na lekgono wa mahloko ba tla gore kukiša tlou ya ga Mphahlele. Maloko a EFF ba ba le gona ka moka ke a le reta le bile ke a le tamiša. Ba nka go ba ke sanga ka ba hlokomologa beng ba ka ga ka le tshediša madume ke re hle amogela madume a ka boikokobetše go lena ke re tameng. Tšatši la lehono ke a mang a matšatši a e le gore ga ke eme fa e le ge ke thabile re tloga re inamišitše difahlego tša rena bjale ka gobe o mongwe wa madulaphate a mošate re be re lebeletšeng gore o tla tšea mo re tlogelago le bile a ba moeletši bjale ka gobe le mothekgi go tla go nonolola ka Mphahlele le thekgo e le gore o e hwetša Gauteng. Mara ke laetše ngwato gore nnete gona re paletše ke godiša mongaka ese o boletše gore ke mfana gago bjale ka kgoši ya gago ke re wena mebra go motšega mongaka ke tseba gabotse gore ke goletše ka diatleng tša gago o goletše ka diatleng tša makgekolo o go tšea bjale ka morwa wa mathomo wena bana le mokgekolo wa gago re ba tšea bjale ka family bjale ka go be re phela re le bjale nnete gona go imela go motswadi go ka kuka ngwana mola go se tlwaedi gore na re lebeletše gore ngwana o tla kuka motswadi a moiša go magagabo gore a hwetše magagabo. Mara la lehono letšatši le fetogile re fa e le ge re tlo ba re go rwariša mašaledi ya ngwana a kgoši ke laetše gore o be a re emetše a ba se a emela EFF fela a iša sefano ba yona fla ya ga Mphahlele go la Gauteng le mafelo a mangwe a e le gore a ba hwetša thušo bjale ka gobe e be le moeteledipele le bile a botega go setšhaba ba ba mo tshepile ba ba šomago le yena ka kholofelo ya go bona phišagelo go yena bjale ka moetapele go bopa go thuša go hlahlana le setšhaba sa Afrika Borwa. Ditlhologelo tša gagwe tše be le gore a ba ditlhologela go ka tšhintšha yona naga e ya borena ke yona eo EFF e mo tshepileng ka yona. Ke tshepa gore go maloko a EFF le boetapele ba ka seke ba ba hlanoga go merero yeo Moshe a bantšego a eteletše pele ba tla tšea matopilego ba kgona go ka iša pele gore mmogo re tle re kgone ka e kgantšha ka mejuro ka moka yeo e le gore o tšere karolo go yona. Ke laetše gore le mamošate a ke fela gantši ke re ke kgoši ke fela ke re ke ipitša ke re kwa lena ngwana le bile ke tatago lena le batswadi ba ka kwa lena ngwana nnete gona ke lena le ka go ba le mpitša bjale
nna ke bona difahlego tša lena ke bona difahlego tša batswadi jwale ka gobe kgoši e tšwa lapeng la mohumagadi re a tseba gabotse gore ga re no sokološa ra bona yo ya ka go ba a swanela ke suthu ra re yo tla ba kgoši ke yo ke e lebantšhang gore kwa lena ngwana bjeng baka ngwato wa ke laetše gore nnete gona molle o mongwe wa bakgaladi ba ga Mphahlele ba e le gore ba thekga bogoši ga Mphahlele lebile ba bohlatla ene ga sanka wa thoma ga jwale ke kgale o na le mokgekolo a go roma jwala ka ga go ngwana lebile o tshepagala go merero ya setšhaba sa ga Mphahlele e be se ka phošo go ba re bona tlhotlego ya gago gore e gole mo e le gore o ile wa re go kgopela setsha ra ikhwetša gore go maleba gore gone o ka go abela le ga e le gore a tseba gore bogole thata beng baka re sa tšwa diphapanong le bao ba retilego pele mo e le gore 27 farms tša ga Mphahlele under Tombo proclamation di tšere ntle le go ka consultiwa go setšhaba sa ga Mphahlele mo e le gore bogontše go thaketilwe naga tšeo ka re go di na le manoni kudu-kudu tša moepo le tše dintše e le gore Mphahlele a ba ka duma go ka ikgantšha ka yona go diela setšhaba le go abela setšhaba ke re hle go bana ba ga Mphahlele ba le ka go ba le gona fa mošate ge o bitša batamelang re hloka maele a lena re hloka thekgo ya lena tšhireletšo ya naga le go ka beeletša nageng ya bolena ge nke Mphahlele e be e nngwe ya dinaga tše e le gore di kgona go hlola mešomo di kgona go ba le bodulo jo e le gore bo lekanetše di kgona go ba ye nngwe e le gore setšhaba se ka ikgantšha go yona go swana le metse e le gore re ka be re kganyogo ya motsesetoropo le e mengwe ya mafelong a itšeng mo e le gore go na le dijarata tše e le gore ga o kgone o ka bona ka ga tlase ga tšona a re diageng ga Mphahlele ke le wa lena ngwana ke e buletše investment gore nke itle ga Mphahlele le ga e le gore le a tseba malobeng baka ke ile go a hwetša go le leuba-uba motseng wa bolena go le tabeng ya tshepedišo ya maaka go bangwadi ba dikuranta ka mošate wa Mphahlele le kgono ke ikwa ke le gareng ga ba o e le gore nkare ge ke šupa ba ile ge ba bolela maaka ka nna ba re gape ke mokgotsi a Malema nna ke mathomo le gonne ke ba on a pulpit ke bona mošabi a le kgauswi le nna ke re hle ge go le bjale go mošabi tla o hlatswe leina ka go gata mošate re kgone ka thoma sekgotsi seo ba ile go ba se bolela kgale le kgale ke re hle beng baka a ke seke ga baka tšea sebaka ke laetše gore re lahlegetšwe re le ba ga Mphahlele ke ngwane wa kgoši ke ngwana a rena re nyamile kudu mo e leng gore Sathane o tsene ka lapeng
a re tšeela o mongwe wa baro ba rena a re le mo a ya go ntshe modimo a mo šireletše a mo amogele gabotse go dikgorong tša magagabo mo e le gore ka moka re tla kgona go tseba gore na ngwana wa rena re mo šeile kae gantši mo ga Mphahlele ge go le tshepedišo e bjale re fela re laetša tlhompho go tše di bjale ge di diegile ra kgona go ba re emelela re no tšea thapelo e nnyane se ke la re ke moruti beng ba ka la re ga e sa le kgoši wa le šetše le moruti ra no ba re mo hlompha ka gonnyane ra dula fase ke be ke le kgopela ka moka re ka iša difahlego fase ra kgona go kgopela godimo gore tate jwale ka go be tšatšina le kgone re sa go bea ngwana bo rena fa e ba le rena o re šireletše mojiri wa tšohle tše e le gore a ba plana bonaba mo hlokiše khutšo o sa rapela bao ka moka re lego ka tlase ga tulwe go boela mafelong a bona re hle ba gaogele jwale ka go be ba re phuthile ba bile le rena ge ba tlogo ba re kukiša tlou ya bo rena ke a leboga modimo wa ka ka lebitso la amen ba roka mpha wa tsela ko a bolena se le se tletšego le a se bona nna ke le wa lena ke le kgoši ya lena ke a le leboga ke re ge se ke ya ba ka moga Mphahlele fela le ba bangwe ba ka go ba wele ka mahlong bjale ka rena ba le bona le ba thekgeng ke a leboga mošate mo mabu mothithimedi thebong la nkwe wa madi a tokotoko ngwato re a reta re ka tšea madulo beng baka re a leboga re a thumeletša jwalo ka gore ke bontšhitše gore go sele bana ba kgoši re lo dia ka lebelonyana re tlo dia ka lebelonyana a re nyake gore re tle re iri ya lesomepedi be fetše konka re sa le monne re santse gore mohlomong ya ba re šetše re le ka kua mailong goba re a phetha ka kwa bjalo ka lebelonyana la mmutla re tlo dia jwalo ya ke ne le go kwa diphapha ka montle di tlo dia gore re fetše re ya kgorong ya tsheko ba hlohlo ba rena what was that ra re be le toy ke no ra gore chairman ke no ra gore ba ditaba ba lebeledi ba ditaba le babadi ba ditaba ba nkwa ra hlohlo re be le toy ba re kiss how mwa a re nyake taba tša moko mo re phutha a fighter a ke re ba demonstrator ke ura gore o ka botšiša ka kwa president a re you are a bad lawyer shame bare wa tseba okay re a leboga re kwa re ikgantšha ka ngwana mobu comrade honorable president Malema re ikgantšha ka lena mošabi re a le reta ngwana kgoši wena o tloga o bonagala gore o ngwana kgoši ke kgahlwa le ke gore
seemong sa mohuta o chairman, always leadership ya EFF e ba gona on the ground level. Abatse felo ke go no dula dikantorong ba ra na re busy. La bona re le president o tlile ka bo yena sa romeletša ka gore wa tseba gore sa ga bo se re pela e hlokile mosela ka baka la go romeletša ke ngwana a kgoši. Bjalo re tlo dia so ba City of Johannesburg ba gona bembaka ke tlo kgopela gore ba tle le bona ba tlo phethagatša sa ga bo bona ka moraga fawe EFF lena ke na le kholofela gore le tlabe le ready ge ka ba tshepidišwa lena e ka taramologa ke kgopela re dieng ye nkotana re no re ga jwa ka ge le gore la borwa le a duma bana ba kgoši mongaka nxae ke širegile fane sela se ntšhabetše nxae go tla ora ke kgopela re ba feng sebaka ba kgone go a ke tsebe gore mohlomong bona ba na le tša bona tša go opela ba itie dikati e ba se gona re tlo gore ba gorošeng EFF fighters. All right, fighters. I ne matla man. Ke le boditse ka re tlo fa Dr. Ndluzeli diaso. It's gonna diaso fighters. Go ba re change le na le tswere tše ba le ba kantle. Le la pile. Ba Mphahlele from the City of Johannesburg, the floor is yours, leadership. Thank you. Motshwara Marapo. Yo wa emeng fa pele ga lena ke Chief Chaplain Mphahlele go tswa kwa City of Johannesburg. I am going to then be a referee and a player at the same time, chairman of Baroka. Kitabona hore e yona ki offside it's fine. Le ge ile on goal. Mare tlo igana. I'm going to then request the Speaker of the City of Johannesburg, Councillor Ma'am Arnold, to come and declare this funeral officially. Thank you, ma'am. Good afternoon, everybody. To the Executive Mayor of the City of Johannesburg, Councillor Kabela Kwamanda in absentia, to all office bearers of the city present, to the Secretary to Council Andile Nkobinge, traditional leaders of Mphahlele,
the national leadership of the EFF present, led by the CIC, Honorable Julius Malema, to the provinces and regions of the EFF present, I greet you. Caucus leader of the EFF of the city of Johannesburg, Councillor Raserute, I greet you. To the chief whip of the EFF, Councillor Mohapi, in the city of Johannesburg, I also greet you. To all religious leaders present, dignitaries from government structures, including South African Local Government Association, I greet you. Fellow councillors in the city of Johannesburg, you are greeted. We are gathered here today to pay our last respect to Councillor Moshe Mphahlele. God planted seeds of greatness in his life, and that is why I believe that what is lovely in life never dies, but passes on to other loveliness. The city of Johannesburg approved a policy on civic funeral. The purpose of a civic funeral is to honor important people of significance, like serving councillors, freemen, and free women of the city of Johannesburg, ex-mayors, and the city manager. Today, namhlanje, we honor Councillor Mphahlele with a civic funeral. A civic funeral is totally different from a civil funeral. A civic funeral is an official local government funeral conducted in compliance with the national protocol of a military funeral. As we officially declare this funeral a civic funeral, we do so to honor Councillor Mphahlele's extraordinary contribution to our city, the city of Johannesburg. This declaration is not just a formality, it is a testament to the high regard in which he was held by all his peers, the administration, and the citizens and residents of Johannesburg. It is a recognition of his lifelong dedication to the public good and his unwavering commitment to the betterment of our society. I now declare the civic funeral and will now hand over to the chaplain who will lead the ceremony of the flag interchange and to brief us on the protocols to follow. I thank you all. Thank you, Speaker. Thank you very much. Lina bahulubaka tamahoshi matume aka kiwona awe cause ditlata liambala but allow me to say, as you have been duly greeted, lina kitsamaya net felada ngihamba khona lapho nami lina komongwe waba who comes from KZN babalikang ho bulela espedi I am then now going to request the drill commander to give orders to the flag drapers to come and drape the coffin of our fallen councillor.
Thank you. Afford me an opportunity to call then to the podium to render a tribute by the economic freedom fighters, the Commander-in-Chief, Honorable Julius Malema. Just a bit of amendments. Hence, rites amaya. Let us then proceed in this manner, requesting the speaker to render a eulogy on behalf of the executive mayor in his absentia. Thank you, and over to you, Speaker. Thank you, Chaplain. Today we gather to honor and celebrate the life of a remarkable man whose dedication to public service has left an indelible mark on our city, the city of Johannesburg. Councillor Moshe Mphahlele was more than just a colleague. He was a beacon of hope, a tireless advocate for justice, and a steadfast servant to the people of Johannesburg. Councillor Mphahlele's journey in public service was characterized by an unwavering commitment to the principles of democracy, equality, and community empowerment. His tenure in the council was marked by his relentless pursuit of policies that uplifted the marginalized. His innovative approaches to local governance and his passionate speeches that inspired us all to strive for a better future. He was just something else, and something that we should all strive to be. In every meeting, every decision, and every interaction, Councillor Mphahlele exemplified the values that we all as public servants hold dear. His work on numerous initiatives ranging from educational reforms to community health programs has touched the lives of countless residents. His legacy is one of transformative change, fueled by a deep love for his community and an unshakable belief in the potential of every individual. His lifelong dedication to the public good and his unwavering commitment to the betterment. To the Mphahlele family and his fiancée, we extend our deepest condolences. We share in your grief as the city has lost one of the best councillors. And we offer our heartfelt support during this difficult time. Councillor Mphahlele's absence leaves a void that will be deeply felt, but his spirit will continue to inspire us. We pledge to carry forward his vision, his values, and his unwavering dedication to serve. And I believe that councillors of the city of Johannesburg will definitely be serving and serving the way he did. As we come together
to celebrate his life, let us remember all the lessons that he taught us. Let us remember his kindness, his resilience, and his unyielding belief in the power of community. Let us ensure that his legacy lives on through our actions, our decisions, and our commitment to all the people of the city of Johannesburg. May his soul rest in peace, and may his legacy continue to shine brightly in the heart of our city. I thank you. Thank you, Madam Speaker. Like I said, that I am a referee and a player. I think now it is time for me to score a penalty due to some unforeseen circumstances there in the 18 area. And I am going to be the one that's going to be kicking this ball, and it's going to be brought very close to the goal post to give me an advantage. Ki apere kuane ya buruti ka sebaka se. A scripture from the letter to the Colossians, the 3rd chapter. We shall only read from verse 1 to verse 15. It is a homily, a sermonate taken from the letter to the Colossians, chapter 3, verse 1 to 15. It reads, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways, in the way you once lived. But now you must also rid yourself of such things as these: anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old selves with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of the image of its creator. Here there is no Gentile, no Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves
with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bear with each other, and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as Lord forgave you. And over all these virtue, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. A message to the family, to the friends, to the fighters, to everyone whom Hoshi was, be it Malume, be it Ndwana, be it Chomi, be it fighter, be it counselor, as he rightly deserved. Maybe let me start by saying that asimang limang, asipula yenelang, just anybody to have a funeral of this nature where your coffin gets to be draped by the South African flag. This shows a life of noble worth. This shows life well lived. This shows life worth being celebrated. Perhaps though at this stage, looking at his age and everything, there could have still been more that we could have looked forward to. That maybe he's still going to do this, he's going to do that. Perhaps at one stage, rise to be the commander-in-chief of the economic freedom fighters. A lot could have been expected. And now, most definitely, when looking at the ways in which how we depart from this planet Earth, which by all means is our way in which there are ways in which how we can prefer that a certain way maybe could ways that maybe could have been better if it could have been maybe a matter of him being sick than to depart in the manner in which he departed. And most definitely, while we may continue to even say it could have, but in somewhat way, God ordains us, God predestines us to meet with him in one way or the other. And most definitely to the family, I always say, ka mokgwa bophelo bo tshwanetseng gore bo be ka hona ke gore batswadi ba seke ba boloka bana ba bona. It must be us who buries our parents, not the other way around. So now, in each and everything here, Apostle Paul, as he was writing to guide the church in Colossae, the Colossians, to say that liske la tshwana le bona batho ba lefatshe gore le gankebe dilo la di dira lisike la di dira go tshwana le batho ba lefatshe ka gore lena le bana ba modimo ba ba tswetsweng sentšha. And I must say, in high regard and honor, gore go monate go bona boetelepele ba setšhaba se etelwa ke kgoši ye itseng modimo
as his Lord and Savior, who knows that when things get tough, we need then to pray. So it brings then comfort and knowing that when we are standing here as the clergy, giving you the words of comfort, we're not going to take this isibambe lapha nalapha ukuze sihlanganise sikhiphe izwi lentshumayelo, kodwa sizoshumayela into eniyaziyo ukuthi ningabambeleli kwisimo se-anger, rage, slander, and many other things that will work against yourselves, but stretch out to the love of Christ that shall be your comfort in this time. Nkari modimo aka ngwala can write these words, aka mbhala lamazwi enhlizweni zenu ukuthi niduduzeke ngawo, nizindle ngawo kulesi sikhathi senu sokuzila. Tlotlo ayine ya modimo rara le morwa le moya boitshepo. As it was in the beginning, it is now and forever shall be, world without end. Amen. We are then going to back into being a player. We are going then to request the senior officer in our midst, Soup Charlie, to come and assist us with taking the flag, as it will be undraped, and then the other part of the flag be given to the family. But from Soup Charlie to the speaker, then speaker to the family, handing over the flag. Over to you. Thank you.
As Soup Charlie is going to hand over the flag to the Speaker of the City of, I'm going to request that Mama Ayemele to receive the flag from the Speaker. Just Ned, it's fine, Mama. She will come to you. Yes, thanks. Come, let us pray. Molineng la modumorara le morwa le moya obuitshepo. Nkulunkulu ninamandla onke siyakubonga ngempilo oyiphe umntwana wakho uHoshi Mphahlele. Siyakubonga Nkulunkulu wethu ngabo bonke ubuhle omenzele bona esasemhlabeni. Siyakubonga Nkulunkulu ngazona zonke izimo omenze ukuthi adlule kuzo ezimenze ukuthi abe yindoda eqotho ngalolu hlobo ebekade eyindoda eqotho ngalo. Siyakhuleka Nkulunkulu kuba singathi ungathumela umoya ingcwele phezu komndweni wakaMphahlele ukuthi sengazuthi baduduzeke ngawo. Duduza amaluso engcwele ama-colleagues wakhe. Duduza ihlobo nabangani kanye nabo bonke abahlanganyele lapha phakathi kwaleli holo ukuzo khalela ukudlula kwakhe emhlabeni. Siduduzeke sonke Nkulunkulu bese kuthi ke ukona konke sazi ukuba simelwe ukudlula kulendlela. Konke ke kusukela lesisikhathi okubonayo ukuthi umndeni uzokweswela. Siyanxusa ukuba sengazuthi ungabapha kona Nkulunkulu wethu njengalokho abapha uJesu Kristu indodana yakho. Yena ohleze ephile busa nawe noma ingcwele Nkulunkulu munye manje naphakade. Amen. These then first concludes our part, and from this moment we are going to hand back over to the program director, Baruti Khungwe Tlekere Seruti. If you no longer see us on the other side of the grave yards, know that we are handing over back now also officially to you. Thank you, thank you, thank you. Re a leboga. Thank you so much, my leader.
Okay, fighters. All right, fighters. All right, fighters. All right. Bopa comrade. Bopa comrade. All right. Okay, fighters. All right. All right. All right. Arjun Mphahlele, fighters. They won't listen to you. Give it to the church. Yeah, sure. Amandla! 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 Long live the undying spirit of Mphahlele. Long live! Long live the undying spirit of Mphahlele. Long live! Long live the undying spirit of Mphahlele. Long live! Long live the undying spirit of Mphahlele. Long live! Long live the undying spirit of Mphahlele. Long live! Long live the undying spirit of Mphahlele. Long live! Long live the FRC. Long live! Long live the FRC. Long live! Long live the FRC. Long live! Kwata fighter! Kwata! Kwata fighter! Kwata! Kwata fighter! Kwata! Kwata fighter! Kwata! Long live the EFF! Long live! Long live the EFF! Long live! Long live the Commander-in-Chief! Long live! Long live the Commander-in-Chief! Long live! Forward with land expropriation without compensation! Forward! Forward to land expropriation without compensation! Forward! Amandla! Away! Two! No, thank you very much. Sithandukun bingelela ni nonke sibingelele the family yakwaMphahlele. Sibingelele the Commander-in-Chief. Neilunga zonke ezikhona, the Central Command Team, all the provincial command team structures and the regional command stream structures. Before ngi-introduce i-leadership, igama unkuleko idunga isibongo. I'm the provincial chairperson of the EFF in Gauteng, where Mphahlele used to serve as a deputy secretary in one of our regions in the city of Johannesburg.
and was also a public representative serving in the Council of the City of Johannesburg, coming from Alex. Amongst fighters and revolutionary leaders of the EFF and the family are members of the community of Alexandra, where he served in, who are here to celebrate his life and to pay his last respects. Ngizocela the regional secretary of Johannesburg and the regional chair to come forward and drape the coffin of fighter Mphahlele with the flag of the EFF. Whilst they do that, besicela fighter Koketso ukuthi asishayele ingoma beze bezodrape the coffin. Amandla! Kwata fighter kwata. Kwata fighter kwata. No, thank you. So before us are ground forces of the EFF in Gauteng and Limpopo, members of the regional command team structures led by their regional chairpersons. All five regions are here. The provincial command team of Limpopo led by Commissar Lawrence Mapaulo, the provincial command team of Gauteng. Can he please just come? He's right next to me. Just come here and salute. Let them see. The chair. We also have the provincial command team of Gauteng led by the GPS, Commissar Moshe Koma. Is here. GPS. We also have the president of the EFF Student Command, Commissar Sihlelonzi. He's here with us. Amongst us, we have the following members of the Central Command team of the EFF. Commissar Sinao Tambo, who is here. Commissar Natasha Hlangwini, who is here, is also a member of parliament. Commissar Vuyani Pambo. Commissar Thembi Msane. Commissar Mbuyiseni Ndlozi. And Commissar Leanne Mateis. We also have the Secretary General of the Economic Freedom Fighters, our Commissar Marshal Dlamini, who is here, Unopala. I'm now going to bring to the stage now the second in command of the Economic Freedom Fighters. Lamotseba, the Deputy President of the Economic Freedom Fighters, Commissar Floyd Nyiko Shivambu. Amandla! Awe, two! Amandla! Amandla! Viva EFF! Viva!
Viva EFF, viva! Forward to socialism, forward! Forward to socialism, forward! Forward to achievement of the 7 cardinal pillars, forward! Forward to expropriation of land without compensation, forward! Forward to nationalization of mines, banks and other sectors, forward! Forward to free quality education and healthcare, forward! Forward to building state capacity with the aim of abolishing tenders, forward! Forward to massive industrialization to create millions of jobs, forward! Forward to development of the African economy, forward! Forward to corrupt-free government, forward! Viva the 7 cardinal pillars, viva! Viva the 7 cardinal pillars, viva! Long live the fighting spirit of Moshe Mphahlele, long live! Long live the fighting spirit of Moshe Mphahlele, long live! Long live the fighting spirit of Moshe Mphahlele, long live! Amanda! Away to Comrade President! Amandla. 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 Viva EFF, viva. Tata EFF, tata. Tata EFF, tata. Long live the fighting spirit of Mphahlele, long live. Long live the fighting spirit of Moshe Mphahlele, long live. Long live the fighting spirit of Winnie Mandela, long live. Long live the fighting spirit of Chris Sani, long live. Long live the fighting spirit of Steve Biko, long live. Amandla. Awe mushwa babulai, awe. Awe mushwa mashodu, awe. Awe mushwa dinonyane, awe. Awe mushwa Ramaphosa, awe. Amandla. Thank you very much, Deputy President, Secretary General, and all the commissars who are here today, the leadership of our provinces, in particular Gauteng and Limpopo. Let me send my special greetings to the Mphahlele royal family and to the father and the mother of our own comrade who was killed by the regime opposed to the needs of our people. We send our special greetings to you, the ground forces of the EFF, Les Chabakamuka, Sa Mphahlele, Les Chabakamuka, Sa Alexandra, Le Johannesburg. Today, we are here because one of our own has passed on. A warrior has been killed by the regime opposed to expropriation of land without compensation. The reason we are here, it is because we don't attend funerals of cowards. We only go to the funerals of the brave and the giants. Moshe Mphahlele was a rebel with a cause. Moshe Mphahlele is a symbol of a perfect public servant, because after being elected as a deputy secretary of the region and the councillor,
Moshe Mphahlele never abandoned his community. That's why Moshe Mphahlele was killed while joining the members of the community protesting to occupy the unoccupied containers. Moshe Mphahlele asked a simple question. If you said these people did not have accommodation during COVID, did the end of COVID give them accommodation? Why do you give them accommodation during COVID? And then after COVID, you evict them as if COVID gave birth to accommodation. Our people were in a worse situation after COVID. Yet they got removed from the containers which were aimed at serving them. And Mphahlele would not allow a situation where our people sleep in plastics when they are unoccupied flats and containers. Taba ye Mphahlele o na e lwela, a se taba ye thomileng ke yena. Batho ba Alexander, chairman ba rile ba dutse, tšatši le lengwe ba kituletše ba re o tlo bolelwa boradipolotiki ba tlo ta Alexander, ba tlo bolela le bona. Wa tšella monno mongwe a re ke president ya South Africa. Batho ba kituletše so, ano ra bona re ke tlo lefa 1 million houses. Ano decide ano bolela maka. Even if he wanted to give the people of Alexander 1 million houses, there is no sufficient land to can provide 1 million houses. He just knew that he was lying and decided to lie to the people of Alexander. 5,000. At least that is a believable lie. So batho ba le ba Alexander isa le ba emi ba emeji dintlo tše 1 million. Dintlo tše 1 million a di fitli. And go na le di container ba re ge re sa emeji dintlo tše 1 million. E re be re khutile ka moara di container. Ba bolaiwa ba sa tšee di container tše di nang le batho ka moara. Ba bolaiwa e se gore ba ntšha motho ka mouwe. Ba bolaelwa gore do kgopela mokutwana fela gore le rena pula ena re be le botšhabelo. Ya ba bothata bo e leng gore ba bo committee to date. So we need to know gore batho ba rena a gona bothata le phoso e ba e dileng tšatši le Mphahlele a bolailweng ka lona. Le ena Mphahlele a dia bothata ebile a lwa le motho. Ibile a bitša lehlapa o do fitla a nna fase a re mamotha re ke tulela fase o fithela le re fa bodulo go thomaneng go dula fase ile ya ba kotsi ya o nyaka sethunya sa go bolaya motho. Under democratic South Africa, we still have our own children being killed with live ammunition. And Mphahlele was not killed during the protest. He was actually assassinated. Because if you follow the story, they waited for him to be isolated. When he moved away from his people to go and negotiate with the authorities, they shot him where they knew there will not be a witness. Today, no one has been arrested. In a democratic country where systems have to work for everyone. Today, there is no non-governmental organization that has made a call for the arrest or the suspension or the expulsion of anyone because the person who died there is not one of them. He is not a sponsored agent of imperialism and colonizers. He is the one that speaks truth to power. That's why the non-governmental organizations and all types of organizations that make the loudest noise in Johannesburg, not a single one has made a noise about the death of Mphahlele. Mara, riskabaralla because chachile papa Mphahlele alifone jingalona Moshe, aru ujoena struggle sa EFF, ke chachile bele swantshile tsibile gore ngwana waka, aida utlo kwa
or utlo kriya tukolo ya economy. All of us, when we join the struggle, we join it for two things. We join it to die in the battlefield, or we join it to attain economic freedom in our lifetime. Today here, we bury a man who decided out of his own volition to die on the battle lines, to put his body on the battle lines, and to say, I will fight for my people till death. He did not use that as a rhetoric. He meant it. He said, I'm going to die for these people of Alexander. He died for the people of Alexander. Be proud, the parents of Moshe Mphahlele, that your child did not die of nyaupe and drug abuse. Your child did not die because he was stealing in some house and they shot him. Your child did not die because Nele Mutotoka Tsebe. Mwanale na ukhwile adia jana che papa obadi dia na kwa yemimo. Udo chia me khwa papa e ka mokana yona ngwana wa rovetshi. A o nyoko tseba hore Moshe Mphahlele ke ma. Tsa mo theletša speech sa bo papage. Then o tlo tseba hore ya no, that's why ngwana wa feteleditše. Di tšo tšeella motswadi tša fetela pele. Jwalo rena ge lo re be ba nagana gore ba tlo re tšhošetša, ba tlo re intimidator ka o bolaya Mphahlele. They must know gore ba tšetše mollo ka petrol. A gona gore re boele morago, re sa tlo lwa, re lwela lefase la bo rena. Re sa tlo lwa, re lwela gore di-flats tšela batho ba tsene. Ke kgopetše MMC ya safety gore ba security a bolaileng Mphahlele ba ntšhiwe mo a bolaetšweng gona. Re bolela jwalo company eo e ntšhitšwe mo la go bolaetšweng Mphahlele gona. Ka bolela le Lien, our spokesperson, ka re gape Mphahlele a ka se kgwe o tshwana le batho ba Marikana, where people get killed daylight. No policeman lose a job. No politician loses a job. They all continue business as usual. Because there are two things that must happen before I speak tomorrow. Those traffic cops who were there should be suspended, or else Mugini Chwaku must leave as the MMC of public safety. Because we cannot have one of our own killed when the MMC is our own, and there is no action taken against those who have killed one of our own. Ukarung kwele katsebe uba jile mmereko mamotham ke bona mabana emi mo pela di camera ba bala ka mainar mokete ba suspendilwe a ke sanya ka o kwa selo ka bona. So ma traffic a JMPD a na le kwa la ilor bona ba thunya ba dumeletše bjang private security thunya bona ba le gona ele bona ba nang le matla as law enforcement officers. There is negligence on those law enforcement officers who were there on that day. We don't care whether they pulled the trigger or not, but they encouraged the pulling of the trigger by criminal syndicate that masqueraded as private security company. So fighters, Moshe Mphahlele's death will never be in vain. One of the demands we have made is that those unoccupied buildings must be occupied. There is no way that those buildings are not going to be occupied. When they were doing those containers, they had a list. They knew who they were doing those containers for. Let them go and read the list. Let the rightful owners get into the containers. Not all of us will be satisfied. Let's continue to fight while those containers are occupied by some of our own people. Because it is our people who are struggling today. So any progressive councillor of the EFF will make sure that a week doesn't go by
in that council without fighting for the occupation of those containers, because that is what Moshe wanted. That is his simple demand. We are not calling for anything illegal. We are saying anyone who qualifies to get into that container, open the doors. Let the people get into those containers. That is the honor, Speaker, you can give to Moshe Kom. No amount of speeches here will honor him except to honor what he died for the people to occupy the unoccupied containers. His demands were very clear. Comrades, the fighter we are bearing here today is a fighter of a special kind. He was a regional leader with the characteristics of a national leader. There are so many leaders who call themselves commissars who can be compared to this fighter, Moshe Kom. I've asked the Secretary General to compile a list of all of us who call themselves national leaders. Say a name, a surname, the word where I come from, the percentage which we got in that word, and the amount of votes we got in that word. All of you, once the SGS compiled that list, I'm going to release it publicly. I want you to compare your national leaders one by one with Moshe Kom as to who of these people who call themselves national leaders got more than what Moshe Kom got during the elections. Because people think that to be a national leader is to occupy an office. Moshe Mphahlele is a leader who was a national leader without occupying a national office. Because this EFF is going to become an elite organization. If you are going to allow people who have got no ground to lead this organization, we say this is a mass-based organization. Mass-based organization means its leaders must emerge from amongst the masses. The leaders of the EFF must not be an elite pact of factionalists who are able to meet in a corner and buy branches of the EFF and then get positions of leadership. We must instill it in the constitution of the EFF that no one should lead the EFF if you come from a branch that got less than 10%. It must be a constitutional requirement as we go to the NPA. Now, Leanne Matei says to me, then you are going to be left 4 or 5 of you in that leadership because majority of us did not get that 10%. I said, I will not be left with 4 or 5 of us because if you did not have 10% now, it means I don't have you. You are there, but there is nothing that you are showing except to bring your body and be a beneficiary of an association. Eh? When now no benefit, all of us must earn our chair on this dinner table. Auna wauto yaka umungwe. Moshe Mphahlele, but Baba Bediba. Moshe Kom is the provincial secretary. So Moshe Mphahlele, over ya umpufucho apata. Over sarricho aplicate le president one seba utan swamicha. Over beregelas chaba sa Alexander aberegelas chaba sa EFF. Chachilele mweketsa male ena re chobia di poster ko Alexander. Ar no re bona orphanage ngwe ka mo decide out tsa maka maoto. Eketsa male ena papa ka maoto mo Alexander bana ba banyane not ba khekulu le banna le basadi bana ba banyane. Ba eta ba re mo ena ba re papa bana ba motse. Why? Mphahlele dutse a sna sagara. O ba re a sno gola tšhelete ya bokhanselara
a bela batlhaki ba kwa Alexander tšheletela a e share le bona. Ke potšišo gore na motho a šoma ka mokgwa mokaka a wa ka reng nna ke berekile too much e rialo salary e tlile ke kgole le nna ke tebogo ke reke ya ho tonya ke nne ka fasa Mphahlele au a rialo o tšea salary ela o ngwathelana le batlhaki ke ba bakae ba ba sa šomeng mo EFF ba ba kreang di-salary mo EFF ba ba ka se ngwatheleng le branch ya EFF ba dutse ba tseba gore a ba berekela EFF ba tseba gore this money that is given to them they don't deserve it. Ha re ka kgopela gane bjalo gore deputy president ba ngwadiše report one by one gore beke ba dileng as individuals o tla kwa Mphahlele ge o bolela ba re ke dictatorship o bolela ba re o lwa le batho ba ka gore a ba nyake nna dilwana tše le di bolelang tšeo a di ntšhoše ka selo nna ke bolela nnete a re tlo phela le batho ba o tswafa ba o ja tšhelete ya EFF ba ja tšhelete ya setšhaba ba sa khule setšhaba ka selo otherwise le tlo ba ANC light ba tetše ma-councilora ANC mo very few people know what those councillors are doing. ANC ia khwa EFF I grade vote ge ANC e khwa why le tšere mekgwa ya ANC le tišitše ka mo EFF mekgwa ya ANC ke eng ke mekgwa ya o ke khula ke mokgwa ya o ke pona ke mokgwa ya o ikgogomoša ya gore ge o ile magong wa senyako nna morago wa romela notice gore ba botše mokhanselara o fetile o seno feta re dieng jalo na fase mokhansela ke selomang ka gore bo swantse o apere dioborolo o thuša o epa mabita kua a o principala ANC e a khwa ka o bolela maaka le tšwela pele ka mošomo wa o tsamaya le botša batho maaka le re le tlo diela batho se le sela e taba e sa le ba le bone tšatši lana lewe after the election le disappearing ge le ka tšwela pele ka mekgwa ye ya ANC le tsebo gore EFF ge ANC e khwa le yona e a khwa ane jalo ANC tlogile 57% ya 40% lena la tloga 10% la 9% instead of going the opposite direction. Introspection kore what is it that we are doing wrongly? And my answer is you are not doing anything different from the ANC. You are just like the rest of them. You are just another politician. Moshe Mphahlele was not another politician. Was an activist. He was a ground force. That's why today I'm honored to stand here and bestow on him honorary commissar because he was a commissar in his own right. So when you speak about Moshe Mphahlele, speak about honorary commissar Mphahlele, he's no longer fighter Mphahlele because there was no way we were going to go into this NPA and come out without Mphahlele being part of the national leadership of the EFF. Why? Because of his hard work. Very few people who started EFF with us are with us to date. And Mphahlele was one of them. At some point he was not a councillor, yet he is what won the highest votes in Johannesburg. When he was not made a councillor, he never resigned from the EFF. He never pulled back from the EFF. He remained humbled and continued to serve the EFF and continued to make his house a sub-regional operation center of the EFF even when he was not a councillor of the EFF. Let's go forward.
Kukwa ka be ngaka e kgolo blind. Mara nto sa itsebeng ka rena ba shabi ko re a rena bogoši. Aowa, re tumile ka bongaka. And Spedisi a bolela se re mošate ko a kgoši le ngaka. So by virtue le rena re magoši ka re ke rena dingaka tša magoši a ka moka na ona. Jwalo tsoya ke e bona e satla. That's why ke kgona ho le botša gore ba ema mo ba re ba rata EFF. Ba opele the loudest. Ba dia Amanda the loudest. Ba tšele position go sasa. Ba tlo bitša ka maina a lwetša sa bitšiwing. Ba o roga ba thapaola le bommao ba le ka hara mavita. Ba lwela position tše. A ba rati EFF. Ba rata ditulo. Ba re lo palelwa ka ANC. Ba tabanya ka ditulo ka mo EFF. E ba sa di kree ba roga. Ke bolela ka o rata ga ditulo because ke le botša gore monno a tshwere the highest votes in Johannesburg as well a councillor and never resigned from the EFF. As well position ya go gola mara a tšwela pele a e fa batho office ya gage gore batho ba ba nang le mathata mo Alexander e tlanka keno le tlo reporta mathata uwe a tšea disente tše mokgalabe ba mo fa tšona a namela taxi a ya di ofisi tša mmasepala e se le councillara a ilo traya o thuša batho ba ba modimo ba ba sokotšeng ba nang le magotlo ba ba senang di-toilete ba ba senang dintlo bommao bana ba reng ge pula ena ka moga Mphahlele rena e pula ena re a phepela gore jalo re tlo lema ka Alexander pula ena batho ba gona ba tseba gore jalo re tlo robala mangwana o tsoga bošego ka moka a thiba meetse a tsena ka hara ntlo a sa re o a thibile a kwe ngwana a re mma dibuka tša ka dikolobile go sasa ngwana a ka se ye sekolong ge pula ena. Mphahlele ke yena o ta tsamaya a koleka dibukana tša gore ngwano a kgone go ya sekolong a koleka di-uniform a sena sa gare gore ngwano a kgone go ya sekolong. Ke motho re mo nyaka mo gare ga rena wa EFF. O ska ke kgogomoša faida leo ka ba le maemo a mafe ka mafe gore wa ithuta jwang kapa jwang wa apara dipurapura jwang kapa jwang o ska e kgogomoša. Go ka bona o ena letšatši le lengwe o feta fighter or o feta leadera or o feta moruti or teacher or motho fela o sa re thobela o tsebe gore you are riding a high horse o tsamaela godimo motho ko tamiša batho ba o kopanang le bona. Why o ba tamiša? Tamišo ke yona sekisa gore ge batho ba ena le mathata ba tsebe gore you are approachable ka gore o ba dumedišitše. Re phela le dilo mo ara rena mo tša o e kgogomoša tša o e kgantšha jalo le hula morwao wa rena o ka moka na rena re ke thuteng se sengwe gore you can be a leader, you can have status in society yet remain humble. Rena o bo sena mo re ka ba ngona mamotha re tlile mo re tlo bia thogwe and o bo sena le ntwe e be e ka re disturb le mokgalabeng ke ba ra re nyake be re taba re ikemiše ka molante re ikemetše gating. Why? ka re šale re šalana le ena morago le ba ka re ko ba ka geno re o tseba re o kwa rena ra feta ra kry-a makhongolo se ba ra banya ke EFF o se ka nagana gore re ta tsamaya aowa re tla ema ka mo ntle ba re rakile gore ge lepokisi le la le tšwa re kgone o tataiša mothola re be re phela le ena re die the last goodbyes tša mothola re phelang le ena re tlo tšwa mo robia tlhogwe o ka se re o bolokile motho o sa tsebe gore lebitla la le kae ka moka na rena re tšwa mo re tšwa ka discipline re a kwa robia tlhogwe re be rekišana le ba masepala le baruti ka moka ka tlhompho le o tlhompha family jwalo ka e le tlhomphile lena e le file sebaka. The only way you can honor your own is through discipline. You must never become disciplined in the name of the deceased. O reng ke be mošale mo ba tlo nyaka eng o thoma neng o bolelela ba go wena
Moshe o ba le gona o ba ke polela la hore o nyaka eng a nyake spokesperson so ane bjale with discipline re tšwa mo ha re fetša o bea tlhoeng ro bea di-branch tša rena ro kgetha di-delegates tše di-discipline tša o ya conferenceng ya EFF ka December branch ya mannete e swantše e bitše meeting ga tee corrate ge e ka palelwa e ta bitša ya bobedi ge e ka palela ya bobedi ya se branch e rekilwe membership yela e ka palela bjang o corrata gabedi e le gore batho ba uwe ke maloko ba ntšhitše di-10 ranta tša bona ba joina unless o ba joinetše ke le botša lena ba o reka di-branch le ka se fiithe kua Nazareke di-branch di swantše di kopane gabedi e le gore e paletšwe e ka palela o fedile le tlo di bona di-branch tša dikhuruku ba re membership ko mokaka o sa le o rekiwa nako e la re di a denomination tša makhanselara motho a nyaka go ba le khanselara yalo branch e swantše e corrate e a pala tšea e tlo bonala jwale kua conferenceng ya EFF ro kopana le the real members and the real delegates of the EFF a re no tsamaya le batho ba o no gapa ke mogofe ba no ya ba ra ba tsebe gore ba kae re ya kua conferenceng le batho ba o tsamaya ba ke gopotše ka mo fighters le a tseba gore mo rena mo a re bolele di-promise re bolela di-commitment ge re le mo re re bana ba Mphahlele ba ka se bolae ke tlala re ra gore re file Mokgalabe di-phone mo a palelwang o swantše a di o kgwatha o rape jalo bana ba le ba lena ba mpalela a gona ngwana lo motee or lapa le le tee la motho a thomileng lekgotla le le rena wa robetšeng today wa tswa ngwana o ba re ngwana mothakola gape o palela ko ya sekolong ka gore bommage ba thokofetše ene be le le EFF. There's no single one of us who's going to go through that. Why? Being a fighter pays forever. Even in death, you shall be honored. The EFF family remains your family. Ba Mphahlele al re nyaka re gona mo re ka le thuša ngwana re ta le thuša ke kwele le bolela ka letema le la o thoka mafastere ka re wa kwa that's why re tsentšhitše kamo o ba nyaka gore re bone matema gore re šale re šia mafastere anam ke Mokgalabe mona gore wa di bona ba Roka FC awa re bone bile re kwele Mokgalabe ene re ka se re o kwa ra itia o ka re a re akwa awa ba ta lebella mo ba lebellang gona ba tiša diphuthelwana tša gore pleke tlo name-iwang ka mokgotsi wa rena e be pleke e botse ya maemo a godimo le nkgatile kudu papa le corrector yela ya statue o ra wa statue ke a sekwa mara moago e ya re le senyela statue re phadimiše pleke re tsebe gore ye e tlo ema generations after generations ene le batho ba tlo tsena mola monyakong ola e ba tsena ba re tsena ka Moshe Mphahlele hall leina la bitšwa forever and ever papa re leboga le mošomo o mo botse o dia mo motseng mo a se gore a re bone bona di-ground tša gona di phala ke tša Pirates fela di phala tša Chiefs di o bona gore ground tša gona o ka ba re di Johannesburg jalo mabotse a le a diile mo le ska wa moya le ska nyama rena re kgantšha ka lena ke kgatile le ke tabela le boditšeng coach le bašimane ba ona mo le toela gore tsheiša ka batho re nyaka o ba ka PSL not ka Motsepe league league tša o bitšwa ka batho re nyaka PSL re be in a professional league jalo mola le be ngona ebile le bošaitšana coach o fitile lokišang bošaedi bo we coach team ya bo Moshe Mphahlele e boelele ka kua godimo gore ge e bitšwa leina la Moshe Mphahlele le bitšwe ba re ba roka ba re ke efe re ke ela bo Moshe Mphahlele o e tsebe na jalo le lena ba Roka FC
ka gore rena re a challenge-wa mo re tsenye mafastere re tsenyeng le tsenyeng le lena tsenyang digoulu o mongwe le o mongwe a raloke karolo ya gage rena re ta tsenya mafastere ra šala morago mediro ya Moshe lena in honoring Moshe tsamaya le o tsenya digoulu le boe in the league gore ditšhaba di tle di phalale mo ga Mphahlele pleke ya rena ba nagane gore ke rural area ka baka la batho ba go tswafa ba mmasepala wa lepelele Nkumpi ba bone bošaedi le dumping area ana kua e ba tswelela ka bolebo wa kgomo mara e ba tsena ka mothokong ba e ba nagane gore ba tsene ka toropong ka baka la mabotse a letlabe le a beile mo nna motho wa o investor mo community ya gae ke mo rata kudu why rena bašabi our responsibility ke gore re ete re phekola ditšhaba so ge o ka ya kae kapa kae ka mo bosekhukhune e sa le go lwa o bitswa nto ba re ra tsoma we mo TV ke rena ke bašabi kae le kae o ka tsamaya ke ra di-shop a ona gore o se ka kry-a shop ya bašabi and a re di-shopo fela bašabi re dia shopo ka di-centana tšewe ra thuša community ya neuwe ge o ka re o mošabi wa se thuše community ya mo o tswang gona a o mošabi that's why rena bašabi mo EFF we find it very easy because go thuša setšhaba ke ntho e leng gore bakgekolo ba re togetše le yona gore tswelang pele le tshwere setšhaba se sa borena le sekgolo chairman ya global ye supportang e sponsorang Baroka FC e tlhokofetše same week ga o tlhokofala Moshe ma motla re boloka Moshe o sasa re o boloka chairman ya global the official sponsor ya Baroka so mogala boele mona a emeletše mo a trao ba brave ke gore ke ba le ba go tšinga nako ile ya boima ba re monna a lle o llela tena ena re ka o llela na mo phela batho ge nkebe ile o mongwe ba swantse ba rapaletše fase ka gore o luza ngwana o luza le sponsora at the same time so sponsora sa mokgalabo e be le mošabi Mphosi so ngwana le ena o robetše pele ba re ke Theo Mphosi so rena jwalo ka bašabi re batho ba e leng gore re tshwarana le batho ba e leng gore ba etiše pele community development le o thuša batho that's why le bona Mokhalabe Mphosi a ba tshwarana le Mokhalabe Mphahlele ka gore o ba kgatlile ke mošomo wa o diang o mobotse wa o tshwana le wa bašabi jwalo Kgoši Mphahlele nna le wena re ba kgotse le nna mošate wa Mphahlele re ba kgotse I don't have to be there gore ke tsebe gore nna ke bilong wa mošate wa Mphahlele a ona motho wa ka bolela mošate wa Mphahlele ke le gona ka kgomola a wa ke a di tsena o ka ba ta bolela o fafata ke ntše ganamo ke a di tsena why ge o re o rata motho o se ka mo rata o mmona mathong motho mmontšha gore wa mo rata ge ba mmolela gampe o le gona a se gona wa re a lebolele ka wo ke mo tsebang nna wo ke mo tsebang ke mokete le mokete le mokete so fighters don't speak ill of each other always protect each other's back when you see each other tell each other on the face or what you are doing it's wrong but in private in public protect your leaders protect your organization le a bona gore maburu a tlile a kry-a tšere GNU ke maburu a se o engeng ya gore GNU a ona GNU ke coalition between barekiši le maburu ke ka moo le bonang gore nage ya borena e sa tlo ya fase ge EFF e ka seeme ka maoto naga e a rekišwa gane bjale as we speak DA e re mo ANC di farm tše Kgoši Mphahlele ba bolela ka tšona di farm di swantše gore di fiwe makgowa a nna occupaile di farm tšeo ba di renta ba rene ba di renta it's not true those white farmers occupied those farms illegally today
DA ir a re ba feng tšona ke kgale ba dutše re ba fe the farms that were stolen from us. On top of stealing the land, they now say bring back the farms to us, give us title deeds for the farms. So lena our struggle se fedile ko ona stop. Di plus di a tsamaya. Agriculture ye filwe DA. Agriculture is land. There is nothing called agriculture. Agriculture is commercial land. And rena re lwele naga o bola. Ge re lwela naga ra re lwela commercial land. Re nyaka santeni yela. Re nyaka polokwane yela. Re nyaka difamu tše ka moka. O ska nana rena re lwela na ra re nyaka o ya moletši na re nyaka o ya moletši ro di ya moletši. Re nyaka o ya toropo. Re nyaka o ya to every land that is fertile. That's what we are fighting for. But no, land yela e fertile must return back into the hands of the whites. Why? Because una le ntomo ba re ke GNU. Re sa tlo khwa re bolaya ke batho ba mmala o tee le rena. Re nagana gore ba na le rena gane gale batho ba capturilwe ke maburu. So fighters a re en ro bereka. Le bone what 8 years tsoto kwa Free State ilwela what wina what. ANC win ka 29 tša May ra e betha maloba. O go putša gore win yo ka 29 tša May ra e betha no ba utswa di votes. Yalo lena le tlogelang boroko le tsene VD by VD le be gona everywhere le gada di vote tše he le gada di vote tše le gada lefase bona nga le gada di vote ka 29 tša May lefase le wela morao. All of the gains of 1994 are going to be reversed. So I want to say to you fighters, please do not be discouraged by the results. Le na ba Gauteng le lwele be ba le tšwetše ka marumo ka moka ba nyaka o le fetša mamotha berta be re bolela so ba re a o sana EFF Gauteng. EFF South Africa e kry-a the highest votes in Gauteng. Ge o ka kgwa Gauteng o ra gore EFF e hwi le bo mapoulo ba ba ka se bolele selo wa di votes ba botšiše gore tsamaya o compara Limpopo le Gauteng. Rena a re selo ntle le lena ma-comrade a Gauteng le se ka ba dumelela ba le tšhela moya kgatlhanong le baetapele ba lena lena le baetapele ba makgonthe ba leng gore ba tšo lwela province yela ya gešo ya Gauteng. Thekgang bakgalabe ba le Moshe le Dunga ola le disagree ka mo gae mara le tšwela ka monte le ba tšhireletše ba nyaka go ba bolaya ebile ba nyaka go ba ntšha ditulong ba tsamaya ba re mvonyo ba wišitše di-vote e le gore bo Dunga ba wišitše di-vote le bo Moshe o ra gore le bo Malema ba di wišitše re kobeng ka mokana rena re sepelele rena ka gore ke rena be re le gona re lwela province yela ya Gauteng. Anyone who comes and speak ill of this leadership is speaking ill of Mphahlele, of Mphahlele, of Obakeng and all leaders ba kwa Gauteng ba ne ba bona dust di tšwele di manaba ba ntšhitše millions, not less than 300 million spent on killing just the EFF. Lena la ema ka maoto Moshe a ema ka maoto a re nka se dumele ka mokgatho wa gešo le ka ba le sa kry-a dinomoro tše le di nyakang. But be proud of yourself gore le lwele a se le phuthi matsogo la dumela batho ba le tšeela lekgotla. Bona a e le gore o tseba boxing match a o tsene ka mola boxing ring wa lwa e ba ka o betha ka round ya Mphahlele shem le a o le boima re o tseba gore o blind a e tšhaile a re tsana taba le wena o swantše o lwa o fitela round ya mafelelo o ilwa. That's what you comrades have done. That's what the student command of the EFF has done. That's what
our comrades bande ba leader the youth command have done. Tsamayang lo tisha di structure tša rena kwa university le di college le tishe le baswa rena re defendile ke the youth of South Africa. A ke rua mo ka papa Mphahlele gore nna pe ke nna o mogolo ntho ya lena ke a e support-a mare ke nna o mogolo. That's why ke rile o ate o bolela nnete le koko wa ka ba ratha o fitha le bite ya re o ra re tšikela Mandela wa rra a re sa bereka le Mandela. Are investing on the youth. Why? This is the future of South Africa. The EFF is not current affairs. EFF asithobela FM. Asithokwala tsela. EFF ke mathomo mayo. Ithomile gane bjale itlo felela into the future. Nalo wena we might not be there, but we must lay a strong foundation. Ye bana ba rena ba tlo nanga fa samurithi wa yona for years and years to come. Don't be discouraged, fighters. Today we are here to revive ourselves because we are bearing a man who never gave up on his people. A man who never gave up on the EFF. Don't give up on the people of South Africa. Don't give up on the poor of the poorest. Don't give up on the EFF. Don't give up on the youth. Before you sleep, you must ask yourself if the neighbor had food. Because some of you don't even know your neighbors. Some of you spend the whole month without feeding a single poor person. Banaba kwaketala. Ka Eastern Cape Bari, half of the population is dying of hunger. Inagale na di fighters. Akere na le tšhelete. Rena re batho ba ileng gore re ngwathelana tho ya tšie. Bonnyane bana bo re nang le bona ra bo ngwathelana. Re boela morago gane yalo Johannesburg, Pretoria, everywhere. Mo tseleng mo le ska nwa mabjala la Miss Beaver ka mara di bus. O ska reka dijo wa ya o le teng. Re ya ka moka e lo re tšhelete a inini pokotela o elese e re fothe ka moka o fithela re ya gae. A una wa tlo jang ka mara bus ba bangwe ba mo lebeletše re ma ya mmogo a re ma yela thoko. Re swantse re tshwarane from here going forward. Victory is certain, comrades. Amandla! Amandla! Au no makubi Siaya Siaya no makubi Siaya Siaya no mavesetulas Besishayas Besibopas no mavesetulas Besishayas Besibopas no makubi Siaya Siaya no makubi Siaya Siaya no mavesetubolas Besishayas Besibopas no mavesetubolas Besishayas Besibopas. Who left? Who right? Come on, sir. Who left? Kita. Killer man. Kiribata. Samarumo. Samarumo. Asicha. Where were you when I'm
Where were you when I'm dreaming? Sofa skitchy, emoye. Sofa skitchy, etati. Kichi, kichima. Sibram Konto Alliance. Shoot to kill. Yamasa. Shoot to kill. Kill a man. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. Brr pa. Pa. Brr pa. Pa. Attention. Amanda. Mphahlele CIC Mphahlele. Mphahlele CIC Mphahlele. Amanda! 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 Ere riches bagase sapele go leboga o godimo le baruti ba ba lemfa le go leboga ba lapa ba gaga ba re atla tshweu ke leboge le mommabu wa lemfa boetapele ba lekgotla la economic freedom fighters under the leadership and capable leadership of our CIC, together with our Deputy President and the Secretary General and members of the CCT, Dr. Ndozis and others present here. Ya pele, ko leboga our President. Lore baruti bare na ka moka re a gopela gore ge le rapela le rapele le gore se modimo a re fileng sona re tswele ke ditholana tša o lokiša lefase gobane moetapele wa rena re a leboga seo modimo a re fileng sona ka ntle le lena baruti seo re se nyakago re ka se fitlhelele ke ka fao re rego a rapele le rapele boetapele ba economic freedom fighters gobane they are the only hope in the entire South Africa and Africa. Ke leboga ka moka setšhaba nna ke re re leboga
le tlhatlo yeo re ikhumanego from our Secretary General, especially in Tate Marshall Dlamini. Mommabu, o fitlhile fa re tla tshwanela kore re mo fe setsha re fe Ntate Dlamini setsha mo gobane mošomo a o dirilego ka tlhompho le boikokobetso re a mo leboga. Re leboge balapa kudu-kudu re le EFF gobane le re file morwa o a senke a lebelela gore ka gae ke kry ice cream ya tshitswana ore ya thatana a tlogela ka moka tše botse ka lapeng a o joina economic freedom fighters ka gore jale re a leboga balapa le baruti ka moka le setšhaba ka gore jalo a ke tlo senya sa ka ko o no leboga ore modimo wa maatla a re ge re ya dikgethong baruti your prayer points, the prayer points tša lena e be based on 7 non-negotiable cardinal pillars. Obane re lwela lefatshe le rapelele lefatshe le rapelele gore dikolo tša rena le ditleliniki di be tša maleba le mmušo wa rena o se ka ba mmušo wa o bolaya batho ka gore jale re re dithapelo tše di tla tsena mola tša finyelela ka lena baruti ba ka ke a leboga setšhaba ka moka. Thank you very much, MC. Fight Mapolo. Okay, re a leboga le ge di sa lebogwe re kwele mantšu okay re kwele mantšu go tšwa go City of Johannesburg, then le ka lefapeng la economic freedom fighters, then re a leboga le ge di sa lebogwe bana ba kgoši ka moka re lahlegetšo re a bokolelwa boka dikgomo ge di bokolelwa ya gabo tšona bjalo ke re tlo napa re phetheng eya godimo ga hlogo e re ke a lesomepedi ba bangwe le ditlala ke ditlala ba bangwe ba santse o nwa dipilisi le re swareleng baroka nxaeng re a kgopela bjalo re tlo kgopela baruti e be bona ba tla go tla ba phethagatša ya bona tema le bona ka morago ga bona re tla ba re tlotšwa ke na le kholofelo gore re šetše re di beakantše gabotse gore re tlo tšwa jwang go tlo sepelwa bjang bjalo le bjalo go tlo no ba ka we then baruti e ka life band la rena o le phuthile tshile bana ba le tla kgona gore emišetša baruti ba tle ba lahlele hlwa re legonyana please. President a gona ground ya go phala ye ke tsebile gore go ka pirates o tlo protect a gona ya go phala ye nne ke baroka FC fela ya go ba ke go lo phatla chiefs re tla phala bo chiefs ba pirates e se ba ya baroka ya ba ka mo tla bona ebile ke tlo gopela gore baruti ba sa etla ile president ba šetše ba itsopotše re be re tlo iphethagatša before baruti ba etla ya gore re lahlegetšo baroka ke nnete the chairman wa sponsora sa rena sa global o robetše boroko jo bogolo moya wa gago robale ka khutšo re tlo kgopela gore re no ema ka maoto re dire moment of silent wait re dire moment of silent e le ge re fa tlhompho le go kgopela go modimo gore moya wa gagwe o robale ka khutšo. Realeboga, thank you so much. May his soul rest in peace. Our chairman, Tate Mohlomphegi John Mposi. Right, but re khulufela gore ge le thegano yona e sa tlo tšwela pele. Le a bona le stadium sa rena, we named the stadium after their massive support. Ke legacy tla dula le ka yona tsela ye global stadium mo Baroka village right ke khwetša molaetša wa gore re kgopela baruti ka moka aha yes baruti re ba kgopela ba tle ba phethagatše re tlotšwa yes bantšhe ba a ba re fekoša yes please. Tato ya hao ipe
bana bao ba kgethe Kari tato ya hao ipe te Kari bana bao bahiti Kari tato ya hao tato ya hao ipe te Kari bana bao bahete tato ya hao Jesu tato ya hao ipe te Kari bana bao Thank you so much, my brother. Re tlo khopela re nape re tsweng go ya le ka taelo ya baruti ka fao ba mphago ka gona gore tse dintšhi di tla direga gona ka kua mailong ka bolaong bja yo komisa Moshe ke kwele president or ke komisa Moshe from now on. So ke khopela gore the ball bearers tsenang then re ntšhabjang ngwana wa kgoši re kgone go mo felegetša ke tsebe gore the flag ya phuthiwa alright goba re no sepela ka tsela ye e fela fighters le tseba go feta nna alright I think le ba security le bona ka kwa ntle a ba be ready gore ge re ya go tšwa ba kgone go laola se le maema le sepetepete re a tšwa bana ba kgoši re a theoga re go roša Moshe baruti ba ka Uduti situlo sa bogoši Kare uduti situlo sa bogoši Jesu morena o ya halala lela Jesu uduti situlo sa bogoši Uduti situlo sa bogoši Jesu morena o ya halalela Jesu o ya halalela Jesu o ya halalela Jesu morena o ya halalela Jesu o ya halalela o ya halalela Jesu morena o ya halalela Jesu o ya halalela Jesu ya halalela
uyahalela uhlele sihlalweni sobukhosi Jesu murena uyahalela kari Jesu yena uyahalalela uyahalalela Jesu murena uyahalalela uyahalalela Jesu murena uyahalalela uyahalalela Jesu Jesu murena uyahalallela one. Jesu uyahalallela Riveri sina bubono lima will be very few. Because Magwala on us, but our chabi. They understand? So Magwala, I never buy, I'm a buy. Yes. Babon or Badia. Will be very few. Because Magwala on us, but our chabi. They understand? So Magwala, I never buy, I'm a buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Because Magwala on us, but our chabi. They understand? So Magwala, I never buy, I'm a buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Because Magwala on us, but our chabi. They understand? So Magwala, I never buy, I'm a buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Because Magwala on us, but our chabi. They understand? So Magwala, I never buy, I'm a buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Because Magwala on us, but our chabi. They understand? So Magwala, I never buy, I'm a buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Because Magwala on us, but our chabi. They understand? So Magwala, I never buy, I'm a buy. The 7 revolutionary principles that we engage new members till join and go account 7. Over that membership fair, number 1, we go to countries. This is the revolution. Number 2, we are going to be broke. We are going to fund ourselves. This is the revolution. Number 3,
when you start causing troubles in Kabo High, but you are always not home, you are taking the last money, you are taking it to EFF. You must choose very carefully because the revolution will never forsake you. This is the revolution. Number 4, tear gas and rubber bullets are our perfumes. Yes! Number 5, you are going to be arrested and you must cherish arrest. This is the revolution. Number 6, you must be willing to bury each other. We are fighting a system. So we are not going to die and be buried criminal like June 16 activists. We are going to pick up arms when the need come. This is the revolution. No matter how radical we engage each other inside the meeting of EFF, there is no permanent crashes in the revolution. Isaiah 57:1 says, "Good people pass away. The godly often die before their time, but no one seems to understand that God is protecting them. In his mercy, he takes people home early." In the morning, at 4 or 5 o'clock, but you will be back. They come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After one, we come with them. Go on out to more grass and shit. Can't believe in police. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4 or 5 o'clock, but you will be back. They come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After one, we come with them. Go on out to more grass and shit. Can't believe in police. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4 or 5 o'clock, but you will be back. They come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After one, we come with them. Go on out to more grass and shit. Can't believe in police. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4 or 5 o'clock, but you will be back. They come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After one, we come with them. Go on out to more grass and shit. Can't believe in police. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4 or 5 o'clock, but you will be back. They come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After one, we come with them. Go on out to more grass and shit. Can't believe in police. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4 or 5 o'clock, but you will be back. They come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After one, we come with them. Go on out to more grass and shit. Can't believe in police. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4 or 5 o'clock, but you will be back. They come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After one, Yes. Babon or Badia will be very few. Yeah. Because Magwala on us, but Aba Chabi. Machaba. They understand? So Magwala, I never buy. Aba buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Yeah. Because Magwala on us, but Aba Chabi. Machaba. They understand? So Magwala, I never buy. Aba buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Yeah. Because Magwala on us, but Aba Chabi. Machaba. They understand? So Magwala, I never buy. Aba buy. Yes. Babon or Badia will be very few.
Machaba. You understand? So Magwala, I never buy it. I'm a buy. Yes. Babon will be very few. Yeah. Because Magwala on us, but I'm a Chabi. Machaba. You understand? So Magwala, I never buy it. I'm a buy. Yes. We see violence all around, families broken down, justice for the poor, as a nation we live. Oh, now God leads we pray to you, God, we pray. I'm a buy. Yes. Will be very few. Because my brother on us, but I'm a child. So my brother, I never buy it. I'm a buy. Yes. Babon will be very few. Because my brother on us, but I'm a child. So my brother, I never buy it. I'm a buy. Yes. Don't get help. They go to our office. After when we come with them. Go on out tomorrow, grab and shit. Can't believe it. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4, 5 o'clock. But you are the back of a they come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After when we come with them. Go on out tomorrow, grab and shit. Can't believe it. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4, 5 o'clock. But you are the back of a they come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After when we come with them. Go on out tomorrow, grab and shit. Can't believe it. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4, 5 o'clock. But you are the back of a they come to our office. EFF come and help. But what I'm a police station don't get help. They go to our office. After when we come with them. Go on out tomorrow, grab and shit. Can't believe it. So where did it end? Basaria by a miracle in the morning at 4. Yeah, will be very few. Yeah. Because Magwala on us, but I'm a Chabi. Machaba. You understand? So Magwala, I never buy. I'm a buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Because Magwala on us, but I'm a Chabi. Machaba. You understand? So Magwala, I never buy. I'm a buy. Yes. Babon or Badia will be very few. Because my brother on us, but I'm a child. So my brother, I never buy it. I'm a buy. But what of idea will be very few. Because my brother on us, but I'm a child.
see violence all around, families broken down, injustice for the poor. As a nation we need you. Smoke now, darling, step out. Oh, we pray to you, God. We pray, we pray. We need economic freedom in our lifetime. Lifetime. Honor, holy, sacred God. Oh God, we pray, oh God. Only you. Make a way. We cry to you. Oh, God.
this